alle Einstellungen zurückgesetzt. Ich werde das jetzt dann wetten, dass 12 hat er genommen. Grafik. Weit. Wir machen es jetzt mal anders. Wir sagen Ultra-Settings von dem Spiel selber. Vorsicht mache ich grundsätzlich auf, weil ich AMD Freezing benutze. Die Begrenzung lassen wir auch aus. Sagen wir Wenden. Schon Unterschied. Angepasst, weil ja. Ich werde jetzt mal diesmal nicht raustappen. Dass diese CPU 108 war eigentlich auch mal mit 50 ange. Da in TDP. Komisch, merkwürdigerweise hatte er gerade arg zu kämpfen. Der vorhin nicht hatte. Merkwürdigerweise hat er jetzt auch noch Probleme, obwohl gar nichts mehr an ist. Was lernen wir daraus? Dass da irgendwas nicht stimmt. Mach den hier mal aus. War der Testmanager noch? Nein. Aber ich sehe im YouTube was im Hintergrund. Okay. Ich denke mal, wir starten das Spiel doch nochmal neu. Zur Hölle. Sagen. Ja.
Großen und Ganzen könnte man wirklich sagen, dass das AMD das Streaming ist. Was nicht verwunderlich ist. Dadurch, dass es die Grafikkarte dementsprechend gleich unterstützt. Mich wundert es aber momentan eher, dass sowohl The Division als auch Red Dead Online beide das Phänomen aufweisen, dass wenn man die Einstellungen höher setzt, die CPU weniger belastet wird. Zieht sich mir jeglicher Logik. Normalerweise sollte man kein Problem 30 FPS zu streamen. Jedes Mal, wenn hier so ein kleiner Partikel vorbeifliegt, was schwarz ist und so im Augenwinkel mal auftaucht, habe ich immer das Gefühl, hier fliegt eine kleine Mücke. Ergebnis hat er sich komischerweise nicht gespeichert. Nein. Weil dort die gesamte CPU-Auslastung gemessen wird. Während der Benchmark selber die nur im Spiel zieht. Übersprungene Frames erkannt. 15% in den letzten 2 Minuten, allerdings beim Stream selber keine Probleme. So. Was machen wir mal? Oh. Das vorher noch gar nicht hier drauf war. Ne?
aber auch mit rum. Bei manchen sehe ich, dass sie die OpenGL Dreifachbefeuerung mit dran haben. Ja, fast gewillt, den mal runterzusetzen auf. Ich möchte wissen, ebenfalls man das Ganze darstellen kann. Verluste. Wisst, was ich meine. Denn was ich nochmal gucken. OBS ist, hatte mir jemanden Settings geholt, wo die Prozessorpriorität auf übernormal stand. Mach da mal ein Häkchen rein. Irgendwas macht da mit 2%. Verstehe ich. Das ist genau das gleiche Phänomen wie bei Red Dead Online. Dass er die Einstellungen nicht wirklich übernimmt. Das übernimmt schon, aber das jetzt gerade zurücksetzen hat man dort auch immer, wenn man mit DirectX 12 Vulkan rumspielt. Warum auch immer. Also wenn man von Vulkan auf DirectX zum Beispiel umstellt, dass dann die ganzen Settings für den Arsch sind, dass es gleich gibt. Video hat er verschmissen. So, eine Mann ruft an. Was wir gleich mal machen können, dann nochmal direkt auszuschalten. Bestätigen. Benchmark. Starten. Gespannt bin. Danach zeige ich euch mal, was bei 4K passiert, wenn man das Ganze mit den Tricks Boost spielt und
dementsprechend bei 85%, also der Standardeinstellung, das Upscaling vornimmt. Während das hier abspielt, mache ich dann dementsprechend mal kurz Kaffee. Oh, MSI Afterburner lasse ich jetzt mal aus. Ziehe aber den hier noch rein. Der Gedanke ist, der hat sich gerade bestätigt, dass es nicht so ist, dass wenn man die Prozessor-Priorität höher setzt, dass er dann dementsprechend sagt, okay, ich ziehe für den Stream die Prozessorleistung, im Spiel wird sie dann dementsprechend weggenommen. Ist nicht der Fall. Das 85% Upscaling macht die Sache, glaube ich, eher schlimmer. Ich habe zwar durchgehend gerade mehr FPS, 72, wäre es, glaube ich, eher das Richtige. Die CPU selber oxidiert die ganze Zeit mit konstanten 100%, also die Anzeige von AMD ist auch nicht richtig. Der Stream selber. Der meckert zwar rum, dass er irgendwelche Frames verloren hat, aber zeigt dann, dass er beim Upload gerade nichts verliert. So merkwürdig. Aber durchgehend rot. Ja. Ein Satz mit X. So. Ich guck mal kurz, wo ich das Video habe. Ich habe mir das von PC Games runtergeladen. Sollte man vielleicht dazu sagen. Weil im Endeffekt möchte ich dir nichts vorenthalten, was die gemacht haben. Da ist der gute Herr allerdings von der amerikanischen Seite. So. Zur Erklärung, das ist in 4K. Links ist der Strix Boost deaktiviert bei einer 100%igen Skalierung und rechts mit 85%. Das heißt, links ist 1:1 gerendert und rechts ist mit Upscaling. Es ist ein verblüffendes Ergebnis. Ich mache das Audio mal mit rein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Und hier machen wir erstmal ein Anwenden. Bestätigen. Ja, muss neu gestartet werden. Deswegen beenden wir das Spiel jetzt aktuell nochmal. Kann man den auch da besser quatschen hören. Oh. Side-by-side comparison, but we're also going to pause the video and look in a little bit more detail when we get to some interesting areas to kind of discuss the visual differences between the two implementations. So here, just as we go into the hut, the area I really want to focus on here is the flowers in the background. You can kind of see them just sitting in their vase. So if we go ahead and zoom into that particular area, if we focus on the flowers first, it's interesting. There's actually, I really don't think there's much of a visual difference between the footage at native 4K and then the downscale footage with RIS enabled. They actually look very, very similar, and I really don't think you could tell the difference between the two in a blind comparison. If we do just sift our eyes over to the left, however, you can see there is some wooden paneling. It's got some kind of cracks in it, and here I do think there is a slight difference with the native 4K option looking just a little bit crisper, just a little bit cleaner as well, whereas the downscaled option does look ever so slightly soft. But remember, this is zoomed into 200%, so it is a very minor difference and definitely a good initial impression for the Trix Boost feature. Jumping ahead now to another section of the benchmark, we're going to pause here and focus on the candle as well as kind of the little wooden stand it is on. So if we go ahead and zoom in just to get a closer look at things, I think the first point to really notice is just that the outline of the flame itself on the version of the benchmark with the image sharpening enabled definitely has a slightly firmer, definitely a slightly bolder overall outline to the flame. We can also see this on the edge of the kind of the little wooden section, whatever it is the candle is actually sitting on. You can see it has much more of a defined edge with the Radeon image sharpening
sharpening enabled versus the native 4K option, and that would be the contrast adaptive algorithm doing its job and actually working very well with the RIS enabled with Trix Boost. If we go ahead and carry on running the benchmark though, I think my main overall point to make is that it is actually quite hard to tell the difference when kind of both windows are in motion. So if you're just playing the game, you're running around, you're not kind of stopping and looking for particular things to kind of analyze like we are here, it's actually very hard to tell the difference between the two. That said, if we go ahead and pause now, just looking at this foliage, it's another interesting comparison where we can see a little bit more of that sharpened effect kind of on the grass itself. It just kind of, each little blade looks slightly over defined in my opinion, but like I said again, it's not very noticeable at all. The overall quality is definitely impressive despite the 85% resolution scale. There is maybe a touch of the slightly over sharpened about each of the grass stems, but other than that, it is actually quite impressive to look at just what you can get here with an 85% resolution scale and then trying to bring back the detail with that sharpening filter. That does pretty much sum up the experience I had using Trix Boost with Metro Exodus. We're now going to move on to Shadow of the Tomb Raider just to give you a few more examples of the kind of image quality comparisons, but by and large the initial trend we saw in Metro Exodus continues here. So starting at the very beginning of the benchmark, the first thing I really want to point out is as the camera pans around Lara, we can get a good look at some of her hair. This is definitely one of the first issues I noticed in terms of the image sharpening. So you can clearly see there, firstly on the right hand side, the overall look of Lara's hair is definitely quite over sharpened. It looks a little bit too artificial, and it also looks a bit more noisy in terms of the digital noise of the overall RIS effect. And then on top of that, we also have what appears to be some kind of hair artifact. I've never been too keen on the way hair is done in Shadow of the Tomb Raider in the first place, but we can clearly see on the right hand side along Lara's jawbone there's a little bit of what appears to be just a tuft of hair kind of just hanging off the rest of her hair. So definitely looks a little bit odd, but then again, like we already said, the hair definitely looks a bit more natural when we're playing with the native scaling with Trix Boost off. If we jump ahead now to another section of the benchmark run, here we can see what is actually a pretty easy to spot difference between RIS off and RIS on. In particular, we're focusing on the sign here, and you can really see the sign on the right hand side with the Trix Boost enabled. It definitely has a much sharper look about it. You can, in fact, I probably think it's probably a little bit over sharpened, just in that the kind of the outline of the text itself just looks a little too sharp, a little artificial, I guess is the word I'm looking for. On top of that, we can also again see Lara's hair with the image with Radeon image sharpening enabled, definitely looking too over sharpened and again looking too artificial. If we do zoom out again though, it does become quite clear that these differences are actually quite hard to spot. It's only when we are actually going ahead and zooming in to kind of nitpick all the different features that we start to notice the difference in image quality. If we just run the benchmark on again, it really does become a lot harder to tell the differences when the images are side by side. Jumping ahead now to the end of the Shadow of the Tomb Raider benchmark, we're just going to give a couple of final examples, although I think at this point we have touched on pretty much most of the most obvious differences. If we stop here though, we can see a couple of things, so why don't we zoom in closer. And the first thing I noticed here actually was the difference in the kind of green cloth. You can see it's got this kind of white pattern, but that definitely looks a lot bolder and I think more well defined when we have the Trix Boost enabled, and then the Radeon image sharpening is really doing again its adaptive contrast algorithm, so it really makes that white pattern actually kind of pop out a bit more versus the native 4K option, which looks a little bit more subdued. One other thing I did notice though was the straw in the background, and here again I do think we are getting a little bit of that over sharpened look which we do get from RIS, as the image at native 4K definitely looks a little bit softer and I think probably a little bit more pleasing to the eye. In the image on the right you can really make out, you know, kind of each individual piece of straw, and it does look just a touch artificial. If we go ahead and give one final comparison now, I'm going to pause it here where we've just kind of gone round, the lady's kind of kneeling on the ground, and here we can see a big difference between the two images, particularly when we focus in on the lady's face. The native 4K option just looks so soft, you can barely make out the lady's features, whereas the image with the Trix Boost enabled and RIS turned on, she looks so much sharper. It's definitely a much more pleasing image.
I would say though that the hair when we've got the RS enabled again doesn't look too good. I think for me that's probably one of the worst aspects of Shadow of the Tomb Raider's graphics. But we'll end on a much more positive note, just simply looking at the lady's face and the features. Even gaming at 85% resolution scale with RIS enabled, the lady just looks so much sharper. So that is, in my book, a definite win for Trix Boost and RIS. So that is pretty much it for our look at the differences in visual quality between Trix Boost and native resolution. But what about the performance? Well, in a nutshell, we saw significantly increased frame rates when moving from the native resolution at 4K, then downscaling to 85% and enabling RIS. So starting with Shadow of the Tomb Raider, we actually saw frame rates go from 44.3 frames per second on average all the way up to 57.9 frames per second, and that works out as a 31% performance increase. We actually saw the exact same performance uplift when we tested Deus Ex Mankind Divided as well. There our average frame rate rose from 41.3 frames per second up to 54.1, so again another 31% performance increase. Frame rates didn't increase as much in Metro Exodus when going from native 4K to the Trix Boost 85% resolution scaling, but we still saw frames per second increase from 36 on average up to 44.6, and that works out as a 24% performance uplift. So that has pretty much been it for our look at Saphiere's Trix Boost feature. Das ist doch mal ein Ergebnis, was sich sehen lassen kann. Dass man wirklich Leistung einspart, aber das Bild teilweise sogar noch besser aussieht. Das hätte ich nämlich selber auch nicht geglaubt. Und ich bin mal gerade am gucken, ich meine, ich habe Tomb Raider auch hier, aber bin mir nicht sicher, ob es installiert ist. Tomb Raider. Sim. Tom, halt, wo war das Suchfeld da? War es das oder war es das? Ich habe es sogar drin. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal, oder ich mache den Stream zu Ende, weil ich nämlich keine Lust habe, wenn ich falsche Streams spiele, falsche Streams oder Spiele unter dem falschen Streamnamen spiele, dann gibt das auf der einen oder anderen Plattform doch ein kleines Problem. In dem Sinne